Mata sa idingar matanga ruenga wa onga whaasanga reporti e whaapea wa iai whaia onga wo o iai matua e suia tongia whanau. Molia se tasi ai o loo su e pea leisi i le AVS e whaamalosi o se computer le KVCK. Whaawau pea le alu ilunga o le tau le kalu neo le kesi whaapea i malikiso. E whaatalo whātu se whaupoponga tala mai lau KVCK. E mumu atu e leo iaini whaamaunga le taminei wa whaamarusia e mātua ni whaiaonga ina ia suitongi o lātou whanau ina ia mawhaiai o na whau. Ana saunoa fo i le whaatonu ia tala wenga Dr. Samasonia Saili o le asa ili e na matanga luenga ia tuua inga ma e ono mawhai o na mau mai se tali atoa i se taimile lumanai. E se tala noanga lau KVCK ma le whaatonu matanga luenga wa onga ia asaili na ia tā uai e matua whaasaina i lalo whainga whaavae ana matanga luenga o na tupu lea tūlanga se i wangana ua iai whaamaumaunga me whaiai o na suitongi o na tamaititi a onga o se au te lenga le nei o le reporti. Le tūlanga le nei e tūla i mai tau sanga taitasi. Lea e tūua i ai nisi o mātua e whaapea. Ua lātou whaia ni winga e whaamalosi ai whaia onga e sui tongi o lātou whanau. Ona o reporti e peono o mai i lau KVCK na sa ili ai se finangalo le awhionga li whaatonu o le matanga luenga wa onga i a tala wenga Dr. Samasoni Asaeli i lea tūlanga. Na tā ue Dr. Asaeli ele i o atu ni reporti i lona ofisa e tu sai o nei tu ua inga ai ua iai le fuafuanga e whaia se suenga o lea mata upu mō sona wha mauninga. I se vaenga le saunoanga le awhionga i le whaatonu na ia tā uai so o se suinga i tongi o le whanau o le vaenga lea e patino i le whaia onga ma e tatau o na iai wha maumaunga e avea ma moli mau e manino ai le mafuaanga e tatau ai o na sui tongi o se tamaititi a onga. If there's any change of a grade already issued, yeah, or whaiaonga sa wai, but e ka kaua provide e whaiaonga solid proof and evidence as to why was sui e le komi. E le mawhainga o ke ia was sui e whaiaonga without any documentation ma evidence e back up ai sui ngor komi. Na sau noa Dr. Asaeli, e le o mawhai o na whaia se tala mautu o le matanga luenga o le ofisa wa onga i le taiminei. O na ele o mautu se reporti, po ni wha maunga o ni a onga, o lo o tupu ai lea tūlanga. Ma o le mafua anga lea, o lo o sila totoa ai le matanga luenga wa onga, i le mafua anga wa tupu ai lea tūlanga. I reporti na maue lau KVCK, ele o se taimi mua le nei wa lia e ai le nei tūlanga, e tuua i ai whaia onga, i le suia o tongi o le whanau. Ma o lo iai fo i reporti wo o mai lau KVCK e whaapea. Ua iai fo i whaia onga wa lātou talia ni tupe mai mātua. Ma e peio na māua, ua lewa o na tupu le nei tūlanga. Ma o vaenga uma ia o lo sila totoa iai, le matanga luenga o le ofisa wa onga. Pe moni ia tu ua inga a wa o le taiminei, ua na o ni reporti ma tu ua inga. Ai le i maua le matanga luenga, ni wha maunga e wha mauni ai. Ia tu ua inga. O le sole na whaamaunia mai ai e le sui komisina o leo ia Terry le tuli. Ua moria neisia li i e tootasi i le AVSea whaamalosi o se masini computer le i tuai ngona iMac mai le ofisa le KVCK i le tausanga na te nei. Ta ua fo i le ofisa o leo. E iai fo i leisi o loo masalomia na to lua ma le ua moria nei o loo whaia pe iai suenga ale ofisa o leo. O se au te lenga le nei o le reporti. I le po a olumana i le swinga o le malo fau le waiai nei, le wa masalomia na to e se ai le masini computer i le tua inga le iMac, mai le ofisa tuai o le KVCK utulei. I se whamtalanga le whaatonu whaolioli o le KVCK ia Aaron Ha, o lo ta ua i e whaapea, e masalomia i la tona whaia le neinga o inga o ni sisanga lulue lawa i le KVCK i le taimi. O ne mafuolo na masalosalo, o ata e peo na pueina i le mea pue ata le ofisa, e fōlinga mai e ilo le leila vai la ua nei sanga o ia le computer.
vaenga o le whale o loo iai mea pue ata. O le isi tu, o loo maua i le mea pue ata, le savali atu o se tasi o la ua nei, ma le map, ma tā ese le mea pue ata ina ia awane i loa i la ua. E se whamatalanga ha, na ia tā ua ai, o le isi vaenga na whamaonia o le tā vale sa whaonga ina, e ana e se tasi o li i Asia, e whailona whale o loa, ma o ina foi, lea e masalomia na mawai le masini kome piuta, lea wa ave e sea e ali i leo leo mo lato su e suenga. E se tala noanga lau KVCK mo le sui komisina o leo leo i le so ya Terry le tuli na tā ua i e whaapea. I le mai ai o se vaenga mua mua lato su e suenga, ua moli ai nei leo leo se tasi le nei mata upu. Ai o loo su e pea le isi o le to alua lea o masalomia na avesea whaangaoi le nei masini kome piuta. O lea ua toe tuu i tua le aso e whaamuta i nai le resi talaina o whanau. Mo le porkalame o le tau mawhanawhana. Lea sa whaamoe moe e whaamuta i le masina nei ai unisefulu. E peitai ona o le tau mawhai e au sia le numero o whanau. Sa whaamoe moe i eire matanga luenga. O le ala lea ua toe tuu wai i tua i le aso se fulu ma le valu o le masina nei. O se au telenga le nei o le ripoti. O se whamani nonga me se tasi suil matanga luenga wa aia tangata whainga luenga le malo. O le prokalame le nei al whanau mo le tau mawhanwhana. Sa whamoe moe matanga luenga e whamutaina restalaino whanau. Mai le sifulu walu i le luas furu whatau sanga le matutua i le aso sifulu al masina nei. E peitai o le whamani nonga ma le li Anthony e whaapea. O na o le tau mawhaina matanga luenga ina ia au sia le numera sa whamoe moe ai i la matanga. Lea e a whela o whai o whanau e mawhai o nanga wa ai. E fuafuanga lo ia nei tanto porkalama o le sama ia malo le atunu. Ua suia nei le aso le whape whaamuta ai an tanto application po pepa talusanga whanau. O le aso se fulu le masina o iuni. Lea la ua suia mai nei i le aso se fulu ma le valo le masina le nei. Luna wenga o le aso to na ia sau nei. Ia e watu e fo i le ungani mamalo le atunu. Ona o pepa talusanga ua mai e ona mātou o ia onga i le ngata wa onga i Kalesia wa onga Tumaoti. Ia e whapea i fo ia onga le malo o lea lava lao o maua pea vanoa e tau te talusanga ai i mai a tātou tausanga whaatulanga ina e peona iei le se fulu valu e anga i le lua se fulu whaatausanga o le tala vau po i lātou e anga wa ai porkalama le nei tau mawhana. Na sauna fo ile li ia Anthony, o prokalame le nei e awhia i umal whanau wha uma ia o ngal malo, a o ngai Kalesia, ma o ngai Tumaoti, ai ia a toras fuluwalu tausanga, i anga wa ai i prokalame nei. Ele o suia lava le aso sa wha moe moe a matali ai prokalame at whanau. E leo suia al tātou waso i te tala ai tātou porkalame peona iai, o lo talaina pea mwhatulanga i le aso lua se fulu ma le fitu o le masina le nei o yun. Se ia pa ia le masina o au kuso i lo na aso se fulu ma le iwa. Ia le malo le atunu o lo whaanga solo pea fuafuanga ona o lo maua vanoa e tau talusanga ai. Lea la e valawa toi ma le whaano alo i su tātou atunu i autangi e le maine ia vanoa. Ia i le ngata fo i mo le avanoa e whapena on whawhainga ruenga i whanau. E hao au ina i tono ngā ruenga. Au le avanoa fo i le sosoani e ta mau a inga i tono le tio tātou atunu. E manatua pepa talusanga. E ta tauana o mai ma pepa e whamaoni e o e peona iai. Ia le Carter saunga le mu. Ia o le aso whanau po le tusi fo lau. Le ngata fo i leo le tātou pepa tui le nā le COVID-19 fo mareiva. Ia tauana o mai ia o sou ID. Ia ma le tūlanga e peona iai le tupe maua i tutono a inga e iai le urusiaki tu lou po le check stop ia po o le form fo le lafunga o le luafe luatasi le toi whapea tuai maua le avanoa se fulu walu tausanga le lua se fulu wha maua le avanoa e te tala au mai e whaatumu lau pepa mātua a wane i misia nei avanoa a wālava le malo so tātou tunu i e peona tā pena i fo i le ngata te whainga malo i au teita inga fo i le whaatonu i a len pulo wala i malo ma le neimata ngā luenga o tangata whainga luenga i peona i le malo. O la saluas fulfitu al masina nei, o le amatali ai le nei per kalami ar whanau. E whase furufitu sene lea o si i nei le tau o le kesi e whaatau mai ai i le taimi nei. A ele i whaupopoina i ai le tau o loo whaatau i nā tuai e pāmu kesi i le atunu. E o mai le tai au nei, ua lima tā la ono se furu ono sene le tau o le kalone kesi e tasi. A e ua ono tā la se furu sene ua i ai nei le tau o le kiso.
I se saunoanga le tamaita I whaatonu le Odabam ia Lisa Tuato. O le siipe I lunga o le tau o le kesi I le kalone, e le nao Amerika Samoa o lo o awhiai, o se au telenga le nei o le ripoti. O le matau pute tau o le kesi e lo le teimi mua le nei wālia e mai ai, ona o lo aru pē I lunga I vai aso taitasi. Mai le 2 tala mono tupu sai e le teimi o le ioso ro koviti. O le ua 5 tala o na sifuru sene nei le tau le ufa atawina e le pamukesi le atunu o le tau o le kālone kesi e tasi. Na sau no le tamaita I whaatono ia Lisa Tuato'o. O le mafu anga le mawanungo le tau o le kesi o lo iei nei. O na mafu mai I le tau o lo whaia le teimi nei le valo sia ma Ukraine. O le wha mai o le koviti e pe o na whiangai ma le lalulangi. O isi e vaenga lo oa a fia e pe le wha soso te tawina o le swaa u le lalulangi a toa. Alu pe ilunga mo le masina nei o Iuni ua fast full fitu sene ua CEI o le taulea o le wholesale ai le ifa apopo ia le markup gas stations po tato po company le o ninga ia pamkesi o le fitu fast full fitu sene le ua CEI nei le kesi mai a me ia Iuni o se si tanga te le ona taluai o lo o whaawau pele taua ua tau fia foi le kesi mai o I Lucia o taungata lava le kesi o lo ia nei I le paelo se tulo ia o le mafuanga na o lo o alualu I pe ilunga le si tanga I tau kesi. I le si tanga le kisa wo atu nei le ono ta las furu sene ma lo I le whaamua le tamaita I whaatonu e ona pa u I lalo le tau le kesi se teimi la tamai le lumanai. O taiao la e amatai ona whaawau ia tau si tanga nei orkesi mai I le Iuni asusfulima se ia pa ia fo ia Iulai asusfulfa atonu e pula lo fale atu e o atul masina fo o tau pa uma I lalo le wholesale le tau le o le tato kesi po le maximum allowable price. Na fasiringia foi le tamaita I whaatonu pe aisea o mawalunga ai le kesi o lo whaatau I pamukesi. E na sau no tuato e iei tau whaasiri pamukesi e mawai foi a la tautu pe maua mai le isa malusi o lona ofisa e tau fiai de tulanga. O le so le na whaatau nai le whaunga le aunga matata e tasi le atunuu. Le na mai tauina le sangsangi fifi o matua. Whapea ai ainga wo mai e pele e moli mawina le nei aso. Uai le tausanga o ngā le whanau. O se au telenga le nei o le ripoti. O le nganga le whawhitai ma le whaanga e tia, na mole mawina lea so, le whau unga le whanau o ngā lea o ngā mawalunga, matata ese ino uli le vautak. I le sau ninga pe on whaatamuli e tai au nei, I mātua, a inga, mawo, na mole mawina ai le nganga le whaamalo, ai meise I mātua wa lewa tausanga, o whaia le whaiva le tausi ma le whaa o ngā whanau, se ia o mai lava I le nei aso a tawhaina. Mao le nganga fo I le tasi, na o fia le saunonga lutena ko vana tai au nei, I le taimi o lona saunonga au tu. Na ia saunoa ia whaapea, au wane ingalo, na fua na manuia la sama whainga lea so, ono le tapua inga o mātua e alai talosanga, ai meise a inga sa tapua ia o lato whaiva. O le talosanga, ale mamalu o le tato whainga mālo, o le talosanga fui lea a oto mātua, leu whai waso, I tautua nā, ia oto tautua nā le tato watunuu, ia o le whamanuianga o oto mau le nei aso, ia oto manatua, le mafuanga, I le itupu fua. Na ala ono tō manuia ma o tō o mai tūlanga nei, ono le talo o tō mātua, talo o tō whai aonga, tapua inga le tato whai ngā mālo, ina ia o tō manuia. Ia lofa le atua e wha manuia ia te o tō tūlanga uma, o le o tō fufua trailo o tō lumanai, awane I ngalo ia te o tō si o tato atunu o Amerika Samoa, o le amato nofo tapuai, ina ia manuia o tō whaiva. Se aso I luma, tō fo I mai nisi o le awatu fafo, nisi fo o le atato mafuta I nei, o le talo na I o tō manuia ina I o tō fo I mai, e whaatino le ngaluenga, o mwha wau le ngaluenga o lo whaia nei e le fionga le kovana, ma le whainga mālo, ia male mamalu o le atunu, I o tō manuia I le swafo Yesu,
Manuia foi le nei au fia soifua. E fitus fuluvalu leo wha ia whanau sa whauina le so. Mai le fitus fuluvalu le nei au whau e tasi lava na siri au au le nei tau sanga i le aonga mawalunga o tak. Le tamaitai o Celestial Sengia soi whalau tui loli. O se alo e whaasino tonu i le susunga epikopo. O se alo e whaasino tonu i le sunga epikopo ia whalau nganga tui loli. Ma le whale tua ia Sengia soi tui loli. Mai le awhio anga o mapasanga fau. Ma o lewa avea matulanga lua o le tamaitai ia Leilani pe Risetongi. O se alo sunga ia Paulo Luunga Tongi, ma le tina ia Wai Sunday te Vanga Tongi. O le awhionga Lieutenant Govana, na whai masui al Govana Sili, i le wha moe moe le whanau i le tai au nei. O tala mai pia ua whaalau i loa lo ia le taitai whono le mana i events. Ia leia taua le sā, Jerry Prunt le whaatau nuai o le sā ilinga o se tau sala o Samoa, mō le nei tau sanga, lua whelo se fulua. Talu mai le tau sanga muli muli sa whai ai o le tau sanga lua whes fuluiva i le aso se fulo si tema. O le tolu ai nei o tau sanga so o tau vāpea le susunga i a whanoi whano Nancy McFarland mō le taimi mua ia tiuta le tau sala o Samoa whaatasi ai ma le tau sala o le Pasifika. O nova vau le COVID se fulmaleiva, sa whaingata ai o na whaatau nuu le nei tau vanga, ma o le se ai o Samoa i le whaamanatuina o le tūtu atasi o Samoa. I lona ono se fulu tau sanga i le nei tau sanga atoa, ua whai ai le whai unga a le pulenga o tangata tā whawhau mai mua mai whafo, ma le mana i events, o le ato e whaau wau loa i le nei tau sanga. Whai loa e leia tau le sā, o le aso lua February lua whelua se fulu lua. Sa whaalau i loa i le whaasalaunga, mo nisi e fia awai i le sā i lingo se la le lei o Samoa, mo le nei tau sanga, e mai se ai i a vave sā i lia lea, o nisi e lango ina tamaitai, o le a tau sinio, whaapea ai ma le tau vanga atoa. Ma o tala muli o tala mai le Pasifika, ua whaalia le malo ki ripati le tūlanga o mala mo le atunu, ono le tau mātutu. Le e so wai ma le whaatupula i o le masi mai pūna vai, ma lalo i fo timunga taluai nei, le e whaapea e whaawau pea se i o i le whai ungo le tausanga. O le tūlai mai ai o whaalavilavi whaafu se i, e mawhai ai le malo na whaamau popo, tau mawhainga e au fia i whaalapo tupatonga lau tele ese. Ma ofisa whaavau malo ma paanga, e mo wai feso suani, ia i lato wa whaina. O le tani whaavau malo mua na sau mai au se talia. O lo tu ina tuai le se lau vai ngole la, mo nuu i whafo, lea e whaaliliwina vai le lei i vai inu saunga le mu. Talatau mo Amerika Samoa mai lo ofisa va ai tau tafuna. Po ana nei e matele ina auaoa e tolu timunga ma lu le e fitus fuluono vevelo le e vanse fululima sa vidi mai sa es fululima le lus fulu mai le tula. O se vainga le pola so lulu e o ile aso forain le sa vili e matele ina auaoa e tolu timunga ma lu le e fitus fulu vevelo le e vanse fulu sa vidi mai sa e lus fulu tolus fulu mai le tula. Ma e angi fa tau i taimio timunga. O la se tona ia o i le asunga fua sa vilivili ma tele ina auaoa e ta apisolo timu ma lua le e fitu se fulu me vela le e van se fulu sa vidi mai sa es fulu lima le luas fulu lima mai la le tula ma o tala na le tau mo Amerika Samoa. O le whaiunga na o tala mai lau KVCK manu e tele fuafang o tutoire ne afiafi tō whāsifua. Investigation underway in the wake of reports that some teachers are being pressured by parents to change grades of their children. Police arrest one and investigate another for stealing. Price of gas and diesel continue to soar.
Talofa, and thank you for joining us on KVCK News. The Director of Education, Talawenga Dr. Samasonia Saili, will neither confirm nor deny reports that teachers are being pressured by parents to change the grades of their children. In a telephone interview with Director Saili today, he confirmed that his office is taking these accusations seriously and he will provide a full response in the near future. Here is more. In an interview with KVCK News over the phone, Talawenga Dr. Samasoni Asaeli said his department has not received any reports from school that teachers were pressured by parents to change grades of their children in order for them to graduate. Dr. Asaeli also said that these accusations against teachers have been happening for a long time before he took over as director, and he is not aware of any grievances report filed concerning reports now out in the public. Since this is the first he's heard of this report, the department will look into it to make sure that if it did happen, everyone involved is properly investigated. Dr. Asaeli said changing of grades is not something new. It has happened before his time. The current practice is only the teacher can make the changes, but there are requirements in place for teachers prior to any action taken, and it includes providing evidence and support documents to the head office with a good reason to change the grades. Dr. Asaeli said a full report from the department will be issued in the near future. Deputy Police Commissioner Terry Latuli has confirmed that they have charged someone who they believe was one of the two involved in the theft of an Apple iMac computer from the KVCK TV office building last year. Another person of interest is also being investigated by police. Here is more. The two accused of stealing the iMac computer from the KVCK office are believed to be former employees of the television station. According to the acting director of KVCK TV, Aaron Hall, he suspects an incident happened a day prior to the new management taking over operations of the station. Hall said, judging from what he saw on the security camera footage, it was definitely an inside job because the suspects knew exactly where the security cameras were positioned inside the building. One of the suspects even used the office mop to hit the camera and try to turn it the opposite direction from where they were standing. KVCK News understands the pickup truck used by two suspects is registered under an Asian shop owner's name, and he too is being investigated by police for his role in the stolen computer. Acting Director Hall said when he had a look at the computer, everything in it was all in Chinese. KVCK News asked Deputy Commissioner of Police Terry Latuli, who confirmed that police have charged one of the two suspects in connection to the stolen computer and investigations are continuing. The total cost of one iMac computer is around $2,000. The deadline for registration for the Summer Youth Program has extended to June 18, but not June 10 as previously announced, due to the number of applications that did not reach the exact number for the program. Here is more on this report. The Department of Human Resources has extended the due date for all registrations of applicants under the WIUA Summer Youth Employment Program to the 18th of June, but not the 10th as it was previously announced. According to WIUA's Marie Balualo, around 1,000 participants are eligible this year, and so only half of the program has been filled, which is why her office has decided to extend the deadline. Our deadline was scheduled June 10th, but it has now been extended to June 18, 2022. Summer still begins the program June 27th, ends August 19th for 8 weeks. We have reached out to all of the high school, both private and public. We're aware of the graduations, but you have until this Saturday to please come in and fill out your application so that you could work for the summer. The program eligibility is for all public and private high school seniors that are 18 years old and older. We have reached out to all the high school, both public and private, graduates. If you haven't filled out an application, this is the time to do so. Our beginning date for the summer program still stands at June 27th, ends August 19th. Required documents needed
is your birth certificate or a valid passport, Social Security card, your COVID shot card with 2 shots, a family income, and for foreign students, we need an immigration ID. Participants have the opportunity to explore their entrance and career pathways, develop workplace skills, and engage in learning experiences that help in developing their social, civic, and leadership skills. Due to the ongoing pandemic of COVID-19, the Summer Youth Employment Program is only accepting youths from the ages of 18 to 24. Documents required are your birth certificate, a valid ID or passport, Social Security, a family member's check stub, proof of annual income, and parents' W-2 of the previous year, 2021. There will be an orientation held in the Diwa in Ta'afuna on the 27th of this month for all the applicants selected to work this year. As of this morning, the wholesale price of gas has increased to 47 cents according to the Office of ODEBM, prompting gas station owners to up their prices per gallon of gas. As of this morning, 1 gallon of gas is now $5.66 and diesel is $6.10. Here is more. Russia's invasion of Ukraine is a major reason that drivers are paying record prices for gasoline, but it's not the only cause of the spike. According to the director of ODEBM, Lisa Tuato, numerous factors are pushing prices up, with regular gasoline hitting a record $5.60 a gallon this week. So with the continuing war in Russia and Ukraine, the cost of fuel is still in the highs, and the cost of crude oil per barrel is also increased, and of course our ban on getting oil from Russia. But those remain the contributing factors to the increase in prices. So the maximum allowable price for wholesale, effective June 15th, there's an increase with unleaded gas of 47 cents and 20 cents increase for diesel, effective tomorrow. So today, please go on to the gas stations and fill up your gas before tomorrow. Effective June 15th, our increase in prices will go in effect. Now, that's just wholesale pricing. Our wholesale price, or the map for June, is $4.80. Now, that's a wholesale price, and for diesel, it's now $4.98 per gallon. That's the wholesale price, according to Tuato. However, her office cannot dictate the rate added by local gas station owners. One of the owners KVCK News spoke to said the price per gallon of gas at his station is now $5.66 per gallon, and diesel $6.10, and kerosene $5.50. He said there's a lot of controversy with the gas price right now, but hopefully everyone understands it's a global situation. Tuato said 55% of the price you pay at the gas station is made up of cost of crude oil and refinery cost and transportation cost to American Samoa. This makes up the base price on the pricing template. All of these costs are determined by the global market. OPEC has kept the supply intact while the demand increases. Tuato also said all industries are affected in some way and somehow by COVID-19. Petroleum is not exempted. The sustained availability of employees in all phases of the fuel system has been a problem due to COVID-19. That being said, Lisa Tuato said OPM's mission is to ensure that American Samoa has an uninterrupted supply of specified petroleum products at the most reasonable cost, and to assure that the American Samoa government fuel facilities are built and maintained to meet the demand of the territory and to comply with all state, federal laws, rules and regulations. It has been a great day for graduates of the only Voltec High School in American Samoa who graduated today after years of hard work and dedication. Parents of the graduates have every reason to be proud given their sacrifices over the years. Graduation at the only vocational technical high school is always a special moment. The road was filled with decorated vehicles, honking their horns while waiting for their graduates.
Lieutenant Governor Talawenga Elea Salova Lele Ale and Congresswoman Amua Amata were present today at the graduation ceremony this morning. In his congratulatory message, Lieutenant Governor said, "Let's not forget the reason why you're here and how you got here. It's the prayers and blessings of your dear parents." He also reflected on the graduating class, saying he once was in the same position as them many moons ago. Today is a celebration not only for our graduates, but our teachers and our parents. I remember when I was Attorney General, there was a big cry from the Nu'uli Votech Parents Association that they wanted to build a gym in the campus. All the way through the Lolo Lemanu administration, there were efforts to do this, and we finally started building this gym towards the end of the Lolo Lemanu administration, and I think last year we finally opened it. And here you are today, enjoying your own gym. And this is a great accomplishment for the Parents and Teacher Association, for your resilience and persistence in insisting that this school, just like Leone, just like Samoana, just like Whangaitua, deserve its own gym. How about a hand for that? There are 78 graduates this year for Nu'uli Votech High School, with only one valedictorian and one salutatorian. The graduating class's valedictorian is Celestial Sengia Soifalao Toiloli, the proud daughter of Bishop Faloanganga. The class salutatorian is Leilani Perisitongi, the proud daughter of Paulo Luunga and Mrs. White Sunday Tevangatongi. Leone High School's graduation will be tomorrow, and congratulations once again to the graduating class of Nu'uli Votech, class of 2022. To our news from Apia, the organizers of this year's Miss Samoa pageant have confirmed the pageant will go ahead as planned to find the next Miss Samoa 2022 to 2023. The pageant scheduled to be held in September this year will coincide with Samoa's Te Wila Festival. Jerry Prunt of Manaya Events says the current Miss Samoa Fono, Ifafo Nancy McFarland, has held title for 3 years now because of COVID-19, and Fono will be in Samoa to give her crown away. More than 10 contestants are expected in Apia and will be vying for the title to select one winner to represent Samoa at the Miss Pacific Islands pageant in Apia later this year. American Samoa will be represented at the Miss Pacific Islands by Miss Hani Fuimono. To the Pacific now, the Kiribati government has declared a state of disaster for the entire country because of drought. This follows increased salinity levels in the water sources and below normal recent rainfall, which is forecast to continue until the end of the year. The disaster declaration allows the government to coordinate efforts involving various public bodies and international agencies and partners to get aid to those already being affected. The Public Utilities Board is advising people to boil water or use bottled water. The first international response has come from Australia, providing 100 solar distillation units for the outer communities, which will convert well water into safe drinking water. American Samoa, here's your weather. Tonight is mostly cloudy, numerous showers, lows around 76, highs around 85, east winds 15 to 20 miles per hour. Wednesday night through Friday is breezy, is mostly cloudy, numerous showers, lows around mid-70s, highs in the mid-80s, east winds 20 to 30 miles per hour with higher gust. Looking at Saturday night through Monday is breezy, mostly cloudy, scattered showers, lows in the mid-70s, highs in the mid-80s, east winds 15 to 25 miles per hour. And that's your weather. And that concludes your local and Pacific news from KVCK News. Have a pleasant evening. Goodbye.